Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan online classes. My dear students, in this video we are going to discuss about major abiotic factors. Yes, what do you mean by abiotic factors? As we know, abiotic factors means non-living things. They are also called as physico-chemical factors. Remember, abiotic factors are also called as physico-chemical factors. Now, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಜರ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ದ ಮೇಜರ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟರ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೀಸ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ರೈಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, third one is light, and fourth one is soil. Now let us discuss all these 4 abiotic factors one after the other. First one is temperature. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ temperature is most important environmental factor. ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ temperature is very important. Right? Second point, temperature on land varies seasonally. Of course, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. Temperature on land varies seasonally. Varies means changes. ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಟು ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಟು ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್ಸ್. Yes, see here, you should have a little knowledge about this globe. ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ.
ರೈಟ್. ಸೊ ಗ್ಲೋಬನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮಿಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಲೈನ್, ಭೂಮಿಯ ಮಿಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಕ್ವೇಟರ್, ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ. ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್, ಭೂಮಿಯ. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಕ್ವೇಟರಿಂದ ನಾರ್ತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ one more latitude, that is what is called Tropic of Cancer. Similarly, in the south side 23.5 degrees south we will find a latitude called Tropic of Capricorn. This is Tropic of Capricorn. This is the Tropic of Cancer. So Tropic of ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೌ ಇಫ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದ ನಾರ್ತ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ 66.5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್. ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್. ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ and this is the north polar region and here it is the south polar regions. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್, ಟೆಂಪರೇಟ್, ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಈ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟೆಂಪರೇಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿರೋದು ಟೆಂಪರೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಕ್ವೇಟರ್. ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಂದರೆ ನಾರ್ತಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ನಾವು ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಕ್ವೇಟರ್ನಿಂದ ಪೋಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಟೆಂಪರೇಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್,
temperature gradually decreases from equator to the poles. Okay, and from plains to mountain tops. Plain ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಟ್ಟದಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಟು ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್, ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಆಮೇಲೆ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು. ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೋಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್-ಝೀರೋ ಲೆವೆಲ್ ಟು more than 50 degrees Celsius. Yes, sub-zero means below zero, right? In the polar region or in the polar area, temperature is below 0 degrees Celsius. ಅದೇ ನಾವು ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್, their temperature is more than 50 degrees Celsius, right? So ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಏರಿಯಾ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್-ಝೀರೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. Okay, next point. So as I told, it is temperature below 0 degree ಇಂದ more than 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ there are some places where we can find temperature is more than 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, in this temperature also we know that some organisms live. For example, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌವ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟೇ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್, temperature more than 100 degree Celsius in thermal springs and deep sea hydrothermal vents. Okay, like this you have to remember. Next point. This point is most important. Okay, temperature affects kinetics of enzymes, basal metabolism and physiological functions. So temperature is very important for organism, right? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನ್ಲಿ enzymes are affected. As we know, that is,
ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ, ಅಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್. ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. Then if metabolism is affected, then directly that affect the physiological functions of the body. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಜೀವಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. We will give some examples, but before that you understand, before that you should know here, temperature affects kinetics of enzymes, basal metabolism and physiological functions of organisms. Now let us give some examples. See here, mango trees cannot grow in temperate countries like Canada, Germany, etc. If you go to the Canada, if you go to the Germany, you cannot find mango trees. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಗಳು ಟೆಂಪರೇಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ? ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಟ್ರೀ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, one more example I will give you here. It is, see here, this animal is snow leopard. ಇದು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಎನಿಮಲ್. ಇದು ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ಸ್, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಇದು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಇದೇ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇರಳ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇರಳ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, basal metabolism and physiological functions of snow leopard. Hence there is no snow leopard in Kerala forest, because that is adapted in cold area. It cannot live in the hot area. So this is the second example. Because of the temperature, the distribution of animals also will be there.
Okay, one more example I would like to give here, you see. One more example is tuna fishes. This is the fish you see here. This fish is called tuna. Tuna fishes. This tuna fishes you see there, that is globe. Tuna fishes. Okay, this tuna fishes are mainly present in tropic regions, right? Or tropic regions. As I told you, the tropic regions. So from here to here, this is the tropic regions, and very rare they are present in temperate regions. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವು, ಬಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಈ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸೌತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ, we will find very less tuna fishes. Yes, see, tuna fishes are rare beyond the tropical latitudes in the ocean, because they are adapted in tropic regions. ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನಾ ಫಿಶಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ examples because of the temperature distribution of the plants and animals will be there. ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರ್ತವೋ ಅವುಗಳು ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರ್ತವೋ ಅವುಗಳು ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, basal metabolism and physiological functions. Okay, next point. This is a very important slide. Based on range of thermal tolerance, organisms are of two types. There are two types of animals based on thermal tolerance. The first one is eurythermal and second one is stenothermal. Very, very important for 1 marks. What are eurythermal animals? What are stenothermal animals? Yes, here eury means wide. Yes, eury means wide. Thermal means temperature. Therefore, eurythermals are the animal can tolerate wide range of temperature. Animal can tolerate wide range of temperature. Temperature fluctuations wide range ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ this animal can live. For example, tiger and cat, dog. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಾಗ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೈಟ್? The animal can tolerate wide range of temperature are called as eurythermal. Now, what are stenothermal animals? Steno means narrow. So, they are the animals can tolerate narrow range of temperatures. For example, penguins, crocodiles, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್, ರೈಟ್? ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್. ಸೊ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ eurythermal. Animals can tolerate narrow range of temperature called stenothermal. Eury wide, steno narrow.
Very, very important for 1 marks. Okay, so this is regarding temperature. Now let us move to the next abiotic factor, that is water. Very important abiotic factor, that is water. See here, it is the second most important factor. The most important factor, that is water, because life on earth originated in water. As we know, that is the first life is originated in the water. So life on earth originated in water. Okay, next point. So if you go to the desert, in the desert less rainfall is there, therefore water is very less. ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡೆಸರ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಟರ್. Right, we will discuss in this chapter only adaptation of desert animals and adaptation of desert plants. Okay, so you need to remember here is that desert organisms have special adaptations to limited water. Right, one example we can tell, that is camel anu tagondre, you can see the hump in the camel, that is the adaptation. Right, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪುನ್ಷಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. Such type of the special adaptations are present in the desert organism to limited water. Okay, next point. Productivity and distribution of the plant is depend on water. Yes, this is very simple sentence. So ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೌ ಫಾರ್ aquatic organism, water quality is very important. Think about aquatic organisms. So aquatic organismsಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ chemical compositions and pH of the water is very important for aquatic organisms. ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ವಾಟರ್ನ pH ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ, there will be a death of aquatic animals or aquatic organisms. So for aquatic organisms, water quality is important. ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ pH is very important. Okay, then see here, this is again important. Salinity. Salinity means salt concentration. Yes, salinity means what? Salt concentration. Salinity. So salinity of the water is not the same everywhere. Salinity of the water is different. For example, it is less than 5 ppt. ppt means parts per thousand. In inland waters means fresh waters. Fresh water nalli salinity is less than 5 parts per thousand. Okay, then if you see in the sea,
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ salinity is 30 to 35 parts per thousand in the sea. Salinity is more, salt concentration is more in the sea, and it is, you believe it or not, some places are there, they are called as hypersaline lagoons. Hypersaline lagoons, there we can find salinity is more than 100 parts per thousand. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಳಿದಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ salinity ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ salinity ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 parts per thousand in inland waters. Inland water means fresh water. Salinity is 30 to 35 parts per thousand in the sea. Salinity is more than 100 parts per thousand in hypersaline lagoons. That's why they are called as hypersaline. Hypersaline lagoons ನಲ್ಲಿ salinity ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ parts per thousand ನಲ್ಲಿ. Right? So this is regarding the salinity of the water. Next one. Here once again you see, here once again, based on range of salinity tolerance, organisms are two types. Based on range of salinity tolerance, organisms are two types. First one is euryhaline, second one is stenohaline. Here it is haline. Wherever you get the word haline, saline, that means salt concentration. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹ್ಯಾಲೈನ್, ಸೆಲೈನ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ euryhaline animals? They can tolerate wide range of salinity. Eury means wide. They can tolerate wide range of salinity. What are stenohaline animals? They can tolerate narrow range of salinity. Narrow range of salinity. For example for euryhaline we can give, that is the crab. You know that is crab fresh water alli iruttade. You can find the crab in marine water also. So they can tolerate wide range of temperature, wide range of salinity. ಅದೇ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ salinity ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ stenohaline that can tolerate only narrow range of salinity. ಈ ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. euryhaline ಕೇಳಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಕೇಳಿದಾರೋ, stenohaline ಕೇಳಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಕೇಳಿದಾರೋ, that is the things. Okay, eurythermal means they can tolerate wide range of temperature. Euryhaline means they can tolerate wide range of salinity. Steenothermal means they can tolerate narrow range of temperature. Stenohaline means they can tolerate narrow range of salinity. Okay, so don't confuse. These four terms are very important for ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Right? Now, next point you see. See, many freshwater animals cannot live long in seawater and vice versa because of osmotic problems. Now you see here, this is the fresh water, this is the fresh water, this is the, that is the marine water. Okay, this is the marine water, sea water it is.
Here salinity is less than 5 parts per thousand. Here salinity is 30 to 35 parts per thousand. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿಶನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೀಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೀಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಫಿಶ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. After some time that fish will die because of osmotic problems, because of salt concentration and water problems. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಿಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ರೈಟ್, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಅದೇ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಶನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ ಸೀ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ ವರ್ಸ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Osmotic means water and ions. Water balance and ionic balance, that is what is called osmotic. So because of osmotic problems, so they cannot live long in that particular area. So this is regarding temperature and water. We will discuss remaining two major abiotic factors in the next video. Okay, thank you so much. See you again.